Why is he saying without grudging? Awatali kiruyi na kwemulugunya. Where did the grudge come from? Ekiruyi kyava ludda wa? Where is the grudge? Ekiruyi kyava ludda wa? We don't live in the same place. Tetubeera mu kifo kyekimu. We all came to a church. Ffenna twazze mu We kanisa. came to worship, Twazze kusinza to ask God. na kusaba Katonda. Where do I pick up the grudge with Pastor Arthur? Kaakati enkayaana n'ekiruyi wakati wange ne Musumba Arthur kivudde ludda wa oba kivaawa? Where has it come from? Kivaawa? Look at the pastor next to Tuli you. omuntu akuliraanye. He said, tell him I came here by myself. Mugandi nze neereeta nzekka. I have issues why I came. Nina ebyandeeta. I don't want to deal with your issues. Saagala kutandika kukolagana na bintu byo. Why do you pick up a grudge? Lwaki oyoola enkaayana oba obutasonyiwa oba ekiruyi? Come on, let's get the meaning of grudge. Because sometimes we use these words and people say, oh, naninako grudge. Naninako grudge. Kitabo ekinnyonnyola ebigambo. What is grudge? Why do you have a grudge on someone? N'obeera ennugu. Put up the dictionary meaning of the word grudge. Why do you get a grudge? Use hospitality to one another without grudging. Okufa ku banno. Mwenna okufa ku bannammwe nga tewaliiwo kiruyi, tewaliiwo nnugu, tewaliiwo mpiiga. What is grudging? Are you there? Atuuseewo. Kikyo. Grudge. A persistent feeling of ill will or resentment resulting from a past insult or injury. Okuba n'ekyowulira nga tekigenda eky'obutayagala n'obutayagaliza n'obukyayi eri omuntu omulala nga kiva mu kyakutuukako oba baakuvuma oba bakukosaako n'ogaano kita n'okikomba ekiwundu ekyo. A persistent feeling of ill will. Buli kaseera nga owulira obutayagala oba obutayagaliza. So will can be ill. Omuntu ayinza okuba nga kyayagala kikyamu. Nga bulwadde. Okay. Bulwadde, we are dealing with musajja bamukuba ebiwundu n'alwala. Nga Yesu kyayagala agamba kyalwala. abantu bano enjala ebaluma balwadde banjala. Kakati ng'ebintu byayagala Dealing with the ill will. nga yalwala okwagala kwe First of all, kwalwala. you're ill. Then there is a Oli will. mulwadde ate okwagala gwe kuli naye nga kulwadde. You have that ill will. Okwagala ko nga kuyi. Ill will. Okwagala a will. Okwagala. A will work even when you are dead. Kukola newankubadde omuntu afa ekiraamo kyo kijja kukola newankubadde gwe oli mufu. Kyoyagala. So some of us, abamu ku ffe, without hospitality awatali kufa or without the Holy Spirit, omwoyo omutuufu atakuyamba, you are literally carrying your will. Otambula ekiraamo kyo, otambula n'ekiraamo, wakola ekiraamo naye nga kya bulwadde. But it's ill. It's an ill ekiraamo kyo will. kibi. It's an ill will. Kyotambula nakyo from church to church, from fellowship You carry it from group place to to group, place, from family to from family. family. You have that thing. Something happened to you. Waliwo ekyakutuukako. Not necessarily by the people Kiyinza n'okuba nti bano b'olimu kati si be baakikola. you are with, B'olimu kati or even say the people you are with, oba be wali nabo. bewakola nabo, bewabeera Wakola nabo, nabo. ng'olina grudge eyo. Naye ng'olina ekiruyi, olina ekiniga, olina ekintu kikutulidde mu mutima oganya okita. He said, Agambye to one another, buli omu eri munne. don't use appeasement, Togezaako don't use backbiting, tokolokota oba kugeya. use hospitality. Kozesa kufa.
ku banno, use hospitality. okubafaako balabirira. Today it's like a hospital. Leero kiringa eddwaliro. During COVID, we saw people who cared and people who didn't care. Mu covid we twalabira abafaayo n'abatafaayo. Someone could go to a hospital Omuntu ng'agenda mu ddwaliro and he dies and the bill is 450 million. n'afa ne bamusalira ssente, abasigadde abalamu nga balina kusasula miliyoni 405. In fact, they told me one hospital was when you got sick, Eddwaliro erimu baŋŋamba nti COVID. omuntu yalwala covid they say first put 20 million there. baga nti sooka oteekewo miliyoni 20 nga tunakukwatako, Or sign over the land title. oba sayininga ekyapa ky'ettaka okiteekewo. If you fail, we will take the Bw'ona land. alimu okusasula biiru nga tutwala ettaka, eddwaliro nga bwe ligamba. And someone gets sick and dies, Omuntu n'alwala n'afa and then you pay 180 million. ne basasula miliyoni 180. Brother Chris Mwonge here, the mother died, and they paid 180 million. owooluganda Chris Muwonge nnyina yafa, basasula miliyoni 180. And they say, we're not going to give you the body. Ne baga nti omulambo mugwerabire, tetujja kuguba paka. That's very bad. Ekyo kibi nnyo. But of course, if Ugandans has refused and said, okay, you keep the bodies, Bannayuganda bwe bazira kale oba gye mujagala emirambo mwere nayo nagyo. were they going to fridge them for Bali 20 bagenda years? giteeka mu firigi myaka 2. They were going to bury them anyway. Bali bajja gyeziikira. Then after they bury them, you go and exhume them and you Wamala take them to ogiziika the n'ogenda n'ogijjayo n'ogiyiikulayo n'ogitwala gy'olina ogyeziika. Hello? Abaayi, Hospitality. okufa ku bantu obulungi, Hospitality. okufaayo ku bulamu bw'abantu abalala. That's where the hospital should be. Eddwaliro amalwaliro gonna galina kuba bwe gatyo. Like the good Samaritan. Ng'omusamaliya omulungi, He did not know this guy. omuntu nga tamumanyi. Levites were very condescending, demeaning to Samaritans. Nga banyooma nnyo They called Abasamaliya. them dogs. Babayita embwa. They say, you don't know what you are worshiping. Nga newemusinza temubitegeera. But yet, Naye these people they looked upon bano bwe banyoomanga, with a despising eye. babayisaamu amaaso. They had the revelation, Pastor Arthur. Balina okubikulirwa. Samaritans had a Abasamaliya revelation. balina okubikulirwa. Humble as they are, Mu bwetowaze whether bwabwe, it was a woman, kabe mukazi, whether it was a man, kabe musajja, they knew what to say, bali bamanyi they knew ekyokwogera what to do, n'ekyokukola, they knew what they knew. bali bamanyi. Jews were not waiting for the Messiah, Abayudaaya baali balinda masiya, but the Samaritan. naye abasamaliya They already said, we are waiting for the naffe Messiah. tulinze masiya. This Samaritan man Ono omusajja omusamaliya applies oil n'akozesa omuzigo and the wine, n'omwenge, and he uses hospitality n'akozesa okufaayo to deal with the man's problems. okuyamba And he omusajja goes aliko ahead ebizibu. and he pays the bill. N'asasula ne ssente z'omujjanjaba z'omufaako. His fellow Levi, Muleevi munne who would have known. yali badde amanyi. Listen, this guy bypassed. Why? Yamuyita ku lwaki? Grudge. Kiruyi, kiniga. This guy Oh, no. had a grudge against a fellow Levi. Yali nga yakyawa muleevi munne nga yamunyiigira n'agaana omumusonyiwa. Either he took his wife, Oba yamubbako either mukyala he we, married somebody, oba yawasa omuntu gwe yayagala either what wasa, have you. oba yamutwalako He ki. had Ani a amanyi. grudge. Yali nga okwagala kwe nga kulwadde, He had a nga grudge. yamunyiigira n'amukyawa nga oba faffa tebinkwatako, He bypassed him. n'amuyitako n'amuleka ng'afa. This Samaritan man Omusamaliya looked at him n'amutunuulira, and he had compassion, not pity. si musaasira. Child of God, the Holy Spirit does not give you a pity party. Takuwala kusaasira n'akusaasira mbu nno oli bubi, Never. kankufeeko. He doesn't use his pity, because when you look at somebody Olina omuntu and you have pity on them, n'omusaasira n'omukwatibwa ekisa, it's like you are proud of what you're about to do. obanga yenyumiriza mu kyonootera kukola, You're gonna
go on a pedestal because I helped so and so. ogenda kufuuka ow'amaanyi kubanga gwe ayamba gundi n'omugjayo gye yali.